So welcome dear student to the class of class 12 chemistry. আজকের ক্লাসে আমরা আগের দিনে যে জায়গাটা কমপ্লিট করেছিলাম সেখান থেকেই আজকের ক্লাসটা শুরু করছি। তো আমরা স্টার্ট করেছিলাম কলিগেটিভ প্রপার্টি। কলিগেটিভ প্রপার্টি দুটো কলিগেটিভ প্রপার্টি we have already discussed. One is the relative lowering of vapor pressure and the second is the elevation of boiling point. Now we are going to focus on the third colligative property, that is the depression of freezing point. So make a heading, depression of freezing point. Now it is also a colligative property, depression of freezing point. Depression, the term depression means decrease. The term depression means decrease. Remember this. The term depression means decrease. Decrease of freezing point. The term depression means decrease of freezing point. Now, as I have already said during elevation of boiling point, suppose you have a pure solvent. When you have not added any solute into it. তোমার কাছে pure solvent আছে, but তুমি সেখানে কোনো solute add করোনি, but তার একটা vapor pressure আছে, but তুমি যেই solute add করলে, after the addition of the solute, it becomes solution, because pure solvent, solute, that will be solution. It will have some different vapor pressure, and the vapor pressure decreases, so that you have studied lowering of vapor pressure. Again I am saying, pure solvent, there is some vapor pressure. After addition of solute, it will become solution and its vapor pressure decreases. And when its vapor pressure decreases, it is seen that freezing point also decreases. Freezing point of the solution also decreases. So the thing is that when there is a pure solvent, it should have some vapor pressure. After the addition of the solute, it will become solution. Its vapor pressure decreases. As its vapor pressure decreases, its corresponding freezing point also decreases. So let's see. First of all, try to understand in terms of a graph. যে গ্রাফটা আমরা এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্টেও করেছিলাম, এটা আমরা করব ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট। ভেপার প্রেসার আগে বুঝে নাও, তারপর লিখো। এখানে করছি টেম্পারেচার। নাও আমরা কি করেছিলাম, এটা ছিল পিওর সলভেন্টের, মনে করে রাখো, মনে আছে তো, পিওর সলভেন্ট, আর এটা হচ্ছে সলিউশন। We have said कि the vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of the pure solvent. Just see the graph. Solution এর vapor pressure নিচে আছে, solvent এর vapor pressure উপরে আছে, তার মানে solution এর vapor pressure কি কম আছে। এবার এই প্লটটাকে তুমি যদি এখানে এক্সিট করো, তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ it is called frozen solvent. It is called frozen solvent. Now এই প্লটটাকে যদি নিচে নামাও, এই প্লটটাকে যদি নিচে নামাও, that is for TF and that is for TF 0, and that the difference between TF and TF0 is delta TF. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। সলভেন্টটা ফ্রিজ করে যাচ্ছে, so that we have written frozen solvent. তার ভেপার প্রেসার আরো কমে যাচ্ছে ইন টার্মস অফ দ্য সলিউশন। এখন এই যে প্লটটা ভালো করে যদি নোটিস করে দেখো, এই যে প্লটটা, দ্যাট ইজ দ্য ক্রস সেকশন, এই যে ক্রস সেকশন, এই ক্রস সেকশনটা হচ্ছে TF। TF মানে হচ্ছে দ্য ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ দ্য সলিউশন, এন্ড TF0 কারোর মাথায় যদি 0 বা নট থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ দ্য solvent, pure solvent. Now you can see, if you draw it in temperature axis, that is the x axis, on going from left to right, the temperature increases. Now can you tell me in which temperature, the among TF and TF0, which temperature will be higher? The temperature higher will be TF0, because on going from left to right, temperature increases. So here you can see from the graph, TF0 greater than TF. TF0 is the solvent freezing point and TF is the solution freezing point. So you can see, if TF0 greater than TF, that means solution freezing point is less than the solvent freezing point. So solution freezing point decreases. You can see solution freezing point decreases, so that you are seeing depression of freezing point. Why you are seeing depression of freezing point? Because you can see from the graph, TF is greater than, TF is less than TF0. That means TF0 is greater than TF.
That means solvent freezing point is greater than solution freezing point. As solution freezing point is less, solution freezing point after the addition of the solute, solution freezing point decreases. So you are calling depression of freezing point. That is the decrease of freezing point. So write down. Let the vapor pressure of pure solvent. Let the vapor pressure of pure solvent. Let the vapor pressure of pure solvent is P0. After addition of solute into it, vapor pressure of the solution decreases. Vapor pressure of the solution decreases, and it becomes P. তারমানে উইদিন ব্র্যাকেট লিখে দাও কি হবে, উইদিন ব্র্যাকেট রাইট ডাউন P less than P0। তার মানে কি সলভেন্টের ভেপার প্রেসার সলিউশনের ভেপার প্রেসারের থেকে কম, সলিউশনের ভেপার প্রেসারটা কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, সেইজন্য এটাকে তুমি কি বলছো, লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার। দেখো দিস ইজ কল্ড লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার, দিস ইজ কল্ড লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার, লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার অফ দ্য সলিউশন। Again I am saying ভালো করে ফোকাস করো। Suppose if you have pure solvent, it should have some vapor pressure. After addition of solute into it, that will become solution, and solution vapor pressure always decreases after the addition of the solute. তার মানে pure solvent এর vapor pressure এর থেকে solution এর vapor pressure কম, that is called lowering of vapor pressure. Now write down. There is a dynamic equilibrium. There is a dynamic equilibrium. There is a dynamic equilibrium between solid and liquid. Full stop. As the vapor pressure of solution, as the vapor pressure of solution is less than, as the vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of the pure solvent or pure liquid, as the vapor pressure of the solution is less than the vapor pressure of the pure solvent or pure liquid, comma, freezing point of solution is less than the freezing point of the pure liquid. The freezing point of the solution is less than the freezing point of the pure liquid or pure solvent. Let do a para and then write let the freezing point of the pure solvent is Tf naught. Let the freezing point of the pure solvent is Tf naught. And the freezing point of the solution is Tf. Then from the vapor pressure versus temperature plot, then from the vapor pressure versus temperature plot, we can easily show Tf0 greater than Tf.
তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এবার দেখো ভালো করে বোঝো, প্লটটা তোমরা করে নিতে পারো। নাও ইউ ক্যান ড্র দ্য প্লট। প্লটটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে বলো? এটা হচ্ছে পিওর সলভেন্ট, এটা হচ্ছে সলিউশন। সলিউশনে ভেপার প্রেসার কম বলে নিচে লিখেছি, পিওর সলভেন্টটা উপর লিখেছি ভেপার প্রেসারের রেসপেক্টে। এই সলভেন্টটাই যখন ফ্রজ করছে মানে ফ্রিজ করছে তখন তাকে ফ্রজিং সলভেন্টের আমি ভেপার প্রেসারের প্লটটা দেখিয়েছি। এইটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি সলিউশনের ফ্রিজিং পয়েন্ট, এটা হচ্ছে TF0 পিওর সলভেন্টের ফ্রিজিং পয়েন্ট। এই দুটো ডিফারেন্সটাকে বলা হচ্ছে ডিপ্রেশন, কতটা ডিপ্রেস করছে TF থেকে TF, TF0 থেকে TF বা TF থেকে T0, দ্যাট ইজ ডেল্টা TF, দ্যাট ইজ দ্য ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট অর ডিক্রিজ অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে ডেল্টা TF। and there is equilibrium between solid and liquid. The temperature at which liquid gets solidifies, that is freezing point. You all know that, right? So এই প্লটটা প্র্যাকটিস করবে ভালো করে। এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট আর ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট। ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্টের প্লট কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারে আসেনি, এবছর কিন্তু আসতে পারে। দিস প্লট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, রিমেম্বার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? আমরা লিখতে পারি ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট, ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট কি লিখতে পারি? freezing point that is equals to delta TF, delta TF equals to কার ভ্যালুটা বেশি হবে, TF না TF0? TF0 কারণ এটা রাইটে আছে, তাহলে TF0 মাইনাস কি লিখতে পারি? TF। তাহলে তো ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট delta TF equals to TF0 minus TF। After writing this, do a para and then again write, it is found that depression of freezing point, it is found that depression of freezing point, it is found that the depression of freezing point is directly proportional to the molality of the solution. তার মানে আমরা কি বললাম? ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে কি বলো? ডেল্টা TF that is directly proportional to molality of the solution, that is small m. Just see, delta TF, that is the small m. Small m is called the molality. মোলারিটি কে আমরা কি করি? স্মল m দিয়ে বোঝাই। মোলারিটি কে ক্যাপিটাল M, মোলারিটি কে স্মল m। তার মানে আমরা এটা যদি ইকুয়েট করি তাহলে ডেল্টা TF কি হয়ে যাবে বলো? KF into m, এটা এই কনস্ট্যান্ট আছে, K suffix m into m। লিখো ফার্দার আমরা যদি এখানে এবার মেক এ হেডিং, ডিটারমিনেশন অফ মোলার মাস অফ সলিউট, ডিটারমিনেশন অফ মোলার মাস অফ সলিউট। ওকে, তো ডিটারমিনেশন অফ মোলার মাস অফ সলিউট, দিস ইজ দ্য হেডিং, determination of molar mass of solute. Okay, now always remember, in this chapter anything solvent the suffix will be 1 and anything solute the suffix will be 2. That means when I am saying M1, that means molar mass of solvent. 1 means ki solvent. Anything suffix 1, that is solvent. Anything suffix 2 is solute. Okay, if I say M2, that means molar mass of solute. M1 molar mass of solvent, M2 molar mass of solute. W1 the mass of solvent, W2
mass of solute. So 1 means solvent, 2 means solute. এটা মাথায় রাখো। তার মানে molar mass of solute মানে নিশ্চয়ই we are thinking about M2, because M is the molar mass and solute means 2, so M2. Now according to the definition of molality, you all know that previously I have shown you how to determine the molality. Suppose molality মানে কি, molality unit কি হয়, mole per kg, you all know that. এক্সপ্রেশনটা কি ছিল, নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই দ্য মাস অফ দ্য সলভেন্ট ইন কেজি। তাহলে আমরা লিখতে পারি সাপোজ W1 গ্রাম সলভেন্ট ইজ देयर, in W1 gram solvent how much amount of solute present, W2 by M2 number of moles of solute present, yes or no please tell me, W2 by M2 number of moles of solute present. So if you do the unitary method, 1 gram of solvent how much moles, W2 by M2 W1, कितना number of moles of solute present. Now we are thinking about the mass of the solvent in kg. 1 kg means how much gram, 1000 gram. So 1000 gram of solvent means how much amount of solute, W2 into 1000 divided by key M2 W1, that means number of moles of solute. So this value is basically the molality. Again I am showing it. During the calculation of molar mass of solute, I have already shown you how to calculate the molality. Again I am showing the molality. Molality means you all know that number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So this is the number of moles of solute, this is the mass of solvent in kg. So 1000 gram means ki 1 kg. As we are calculating in terms of gram, we are using the term 1000 gram. তার মানে এখান থেকে আমি মোলালিটি পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি ফার্দার, Kf into M, M তাহলে কি হলো W2 into 1000 by into W1. এটা লিখে নাও তাহলে। From there we can easily calculate M2. I have put that molality term over here. বাকি দেখো সবকিছুই সেমই আছে। আমরা কি করি ডাইরেক্টলি মোলালিটি টার্মটা বসিয়ে দিই, কিন্তু কি করে এলো সেটা কি আমরা ক্যালকুলেট করে দেখাই না, এটা মাথায় রাখতে হবে। এই মোলালিটি টার্মটা তোমাকে কি করে আসছে মনে রাখতে হবে। আবার বলছি মোলালিটি মানে হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই মাস অফ সলভেন্ট ইন কেজি। কেজি মিন্স গ্রামেই বার করতে হবে, বিকজ 1 কেজি ইজ 1000 গ্রাম, সেই জন্য আমি 1000 গ্রামে করেছি। তাহলে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট, তাহলে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট মানে W2 বাই M2, ওয়েট বাই মাস মানেই তো তার সলিউট মোলার নাম্বার অফ মোলস। তো W1 গ্রাম যদি সলভেন্ট থাকে তাহলে কত নাম্বার অফ মোলস হবে W2 বাই M2। 1 গ্রাম সলভেন্ট থাকলে কত হবে 1000 এ কত হবে করলে যেটা বেরোচ্ছে দ্যাট ইজ মোলালিটি। ওই ভ্যালুটাই আমি এখানে পুট করে দিলাম W2 into 1000 by M2 W1 for the given value of delta TF, KF, W2 and W1 you will easily get the value of M2. Clear? Next make a heading, unit of KF. Write down unit of KF. So you can see delta TF equals to KF into M. You know delta TF equals to KF into M. তাহলে KF কি লিখতে পারি বলো, delta TF by M. তাহলে delta TF মানে কি, this is the temperature, so this unit should be Kelvin and molarity unit হচ্ছে mole per kg,
So the unit is Kelvin kg per mole. Remember this. For water, K value is fixed. Remember this. For water, K value is fixed. That is 1.86 Kelvin kg per mole. Remember this. KV এর ভ্যালুটা বলেছিলাম ওয়াটারের জন্য কত হয় 0.52 আর এখানে KF এর ভ্যালুটা মাথায় রাখবে 1.86 কারণ প্রিভিয়াস ইয়ারে সিবিএসই তে কিছু কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল যেখানে ওয়াটার সলভেন্ট দেওয়া আছে কিন্তু KF ভ্যালু মেনশন করা নেই so student get confused what will should be the value of KF remember this value KV value for water is 0.52 KF value হচ্ছে 1.86 এরপরে করো define KF. How to define KF? How to define KF? আমরা কি জানি delta TF equals to KF into M তো আমরা ফিজিক্সের মতো কি করি কোন একটা ডেফিনেশন বার করতে গেলে একটা কোয়ান্টিটিকে আমরা 1 ধরে নিই তাহলে সাপোজ if you take M equals to 1 mole per kg the unit of M is mole per kg so if you take M 1 mole per kg in that perspective delta TF টা কি হয়ে যাচ্ছে KF হয়ে যাচ্ছে see delta TF টা কি হয়ে যাচ্ছে KF হয়ে যাচ্ছে তাহলে লেখো এটা লেখার পর লেখো তার মানে একবার দেখে নাও যে যখন M equals to 1 mole per kg বসাচ্ছো delta TF equals to KF হচ্ছে তার মানে if the concentration of the solution is 1 mole per kg then the depression of freezing point can be called KF KF এর একটা নাম আছে KF এর নামটা এখানে ছোট করে লিখে রাখো KF is called molar depression constant এটা তোমাদের মধ্যে এখন দেখা যায় molar depression constant or cryoscopic constant it is called molar depression constant or cryoscopic constant লিখে রেখে দাও দুটো নামই লিখে রেখে দাও KV টা কি ছিল বলো তো molar elevation constant or ebullioscopic constant but KV is molar depression constant or cryoscopic constant দিয়ে এটা লিখেছো up to delta T equals to KF করেছো লেখো if the concentration of the solution is 1 mole per kg if the concentration of the solution is 1 mole per kg then the depression of freezing point is called molar depression constant বোঝা গেল জিনিসটা তাহলে then আমরা কি দেখলাম delta TF equals to KF into M this is the relation delta TF equals to KF into M if I put M equals to 1 then delta TF becomes KF তার মানে আমার যদি সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন that is molality 1 mole per kg হয় then the depression of freezing point will be molar depression constant okay so definition is clear now we are going to focus that will be helpful for your entrance exam also how to calculate KB and KF for a solvent because KF and KB you are calculating for a solvent so how to calculate KB and KF so KB can be calculated write down the formula is R M1 TB0 square divided by 1000 যেহেতু KB মানে কি elevation of boiling point এর সাথে connected so we can write down delta vaporization heat similarly KF টা কি হবে বলো R M1 TF0 square divided by
1000, as it is related to freezing, so we can use the term fusion. So delta fusion H. If you follow the previous year entrance exam question, you see they will provide you for a particular solvent TB0, M1, delta vaporization heat are the constant. You all know that universal gas constant. You easily get that kb. তো তোমাকে kb আর kf টা ক্যালকুলেট করতে হবে, তোমাকে এই ভ্যালুগুলো বলে দেওয়া থাকবে, তার উপর বেস করে বোঝা গেল জিনিসটা। এই kb আর kf টা কিন্তু ক্যালকুলেশন আসবে, এই ভ্যালুর উপর বেস করেই তুমি পেয়েছিলে kb এর ভ্যালুটা ফর ওয়াটার 0.52 কেলভিন কেজি পার মোল। এই ভ্যালুটার উপর বেস করে এটা ওয়াটারের জন্য পেয়েছিলে, এই ভ্যালুটার উপর বেস করে kf পেয়েছিল 1.86 কেলভিন কেজি পার মোল, যেটাও ওয়াটারের জন্য পেয়েছে। এখানে আরটা লেখো, r is here, r is universal gas constant, here r is universal gas constant। দেখো m সাফিক্সে 1 আছে, 1 means কি সলভেন্ট বলেছিল, তাহলে m1 is the molar mass of the solvent, m1 is the molar mass of the solvent, tv0 and tf0 and tf0 are the boiling point and the freezing point. tv0 and tf0 are the boiling point and the freezing point of the pure solvent, acha next we go delta vaporization heat and delta fusion heat are these two terms are heat of vaporization or enthalpy of vaporization and enthalpy of fusion. Enthalpy of vaporization and enthalpy of fusion of the solvent. বোঝা গেল? তাহলে এই ভ্যালুগুলো তোমার কোশ্চেনে গিভেন থাকবে, এগুলো পুট করলে তুমি কেবি পেয়ে যাবে, এই ভ্যালুগুলো পুট করলে কেএফ পেয়ে যাবে। এগুলো বেসিক্যালি এন্ট্রান্সে জিজ্ঞেস করে, এগুলো বোর্ডে জিজ্ঞেস করে না, তাও এটা আমরা করে রাখলাম ইন টার্মস অফ সেফটি, যদি চলে আসে তো আমাদের এগুলো করে রাখা যাবে না। তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট। ডিপ্রেশন থেকে এবার একটু বেরিয়ে যাব, বেরিয়ে গিয়ে আমরা কোথায় চলে আসবো, অসমোটিক প্রেসার। থেকে হেডিং অসমোটিক প্রেসার। Our fourth colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure is represented by pi. Osmotic pressure is represented by pi. Osmotic pressure. Let's focus. Osmotic pressure. Normally, we have an idea about what is osmosis. In case of osmosis, you all know that via a membrane that is called semi-permeable membrane, solvent molecule moves from solvent compartment to solution compartment. তোমার কাছে যদি দুটো কম্পার্টমেন্ট থাকে, একটা সলভেন্ট একটা সলিউশন, সলভেন্ট থেকে যখন সলিউশনে যাবে দ্যাট ইজ অসমোসিস। বোঝা গেল? এবং এই পুরো প্রসেসটা হবে ভায়া এ মেমব্রেন, দ্যাট মেমব্রেন ইজ কল্ড SPM or semi permeable membrane. Very good. So solvent compartment to solution compartment, solvent molecule moves via a semi permeable membrane, that is called osmosis. You all know that. But osmotic pressure, what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure, the minimum amount of pressure which is applied on the solution side to restrict or to stop osmosis. তার মানে এই প্রেসারটা বা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার যেটা সলিউশন সাইডে অ্যাপ্লাই করলে অসমোসিসটা কি হয়ে যাবে, অফ হয়ে যাবে, অসমোসিসটা কি হয়ে যাবে, স্টপ করে যাবে। দ্যাট ইজ osmotic pressure. Students are saying that, and when we are checking the copies, generally we see students are writing the osmotic pressure is the pressure generated due to osmosis. That is wrong. Osmotic pressure is the minimum amount of pressure which is used to stop the osmosis. To stop the osmosis, the minimum amount of pressure which we apply, that is called osmotic pressure, but not the pressure which is you are applying because the osmosis, there is osmosis going on. No, it is not correct. The minimum pressure which is applied on the solution side to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. So, the lego osmosis ka ki lego, the process in which
solvent molecule, the process in which solvent molecule moves from the process in which solvent molecule moves from solvent compartment to the solution compartment, solvent compartment to the solution compartment through a semi-permeable membrane, within bracket SPM, capital S, capital P, capital M. SPM means semi-permeable membrane. Okay, bracket close. Is called osmosis. But what is osmotic pressure? That means it is not the pressure which is arising out due to the osmosis process. It is the minimum amount of pressure which you apply on the solution side to stop osmosis. Remember this. আর সিবিএসই এটাই বারবার জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ডিফাইন অসমোটিক প্রেসার। তো স্টুডেন্ট ওই বোর্ডের কপিতেও দেখি লিখে the osmotic pressure is the pressure arising out due to osmosis. It is not like that. The minimum pressure which you apply on the solution side to stop osmosis, that is called osmotic pressure. So write down the minimum pressure applied on the solution side, to stop the process osmosis is called osmotic pressure. যেটাকে আমরা কি বলতে পারি পাই। তার মানে এই প্রেসারটা অ্যাপ্লাই করলে সলিউশন সাইডে অসমোসিসটা অফ হয়ে যাবে, অসমোসিস আর হবে না, osmosis will not take place further. So that is called osmotic pressure. Now there is a scientist, there is a gentleman, you all know that scientist or gentleman, so Van Tau. By different types of experiment found that osmotic pressure, that is pi, is directly proportional to the concentration of the solution. Pi is directly proportional to the concentration of the solution. Not only concentration but also the temperature. If you change the temperature, pi value also changes. So write down, according to Van Hoff, osmotic pressure, you can also write down OP, because you are very much familiar with OP, okay, because you have played so many games, okay. So in that games you are generally using the term OP. So OP means osmotic pressure, okay. So according to Van Hoff, পরীক্ষাতে আবার OP লিখো না, এখানে তাড়াতাড়ি লেখার জন্য OP লিখতে পারো। So লেখো, according to Van Hoff, osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution, within bracket capital C, and temperature within bracket capital T. Well, according to Van Hoff, osmotic pressure is directly proportional to concentration and temperature. So we can simply write down pi varies or directly proportional to C, or pi varies or directly proportional to T, okay, from the Van Hoff concept. Now we can simply write down pi varies as key from the variability theory. Pi varies as Ct plus teacher, okay. So pi varies as Ct. Now when pi varies as Ct, you can equate it. So there should be a constant term coming, that is Kct, okay. So write it down. K is the constant term coming when you are changing the variability term to the equal term. Now the thing is that Van Hoff was doing different types of experiment. Now in his experiment, he got the value pi, he got the value
the concentration of the solution, he got the value, the temperature. He aware of these three terms, pi Ct, and he put this value over this equation, and he got this K value is coming out, that is equal to R, that means universal gas constant. So already Van Dop knew about the osmotic pressure of the solution. Van Dop knew the concentration of the solution as well as the temperature. So he put this value over this equation, and he found this K value is coming out to be equal to R. R means universal gas constant. So write down. In his experiment, Van Dop put the values of pi, C and T on that equation, and he found that K value is equal to R, or the value of K is equal to R, that is universal gas constant. তার মানে K টা যদি R হয় তাহলে K এর জায়গায় আমি R বসাতে পারি, তাহলে পাই ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি, RCT, বা যেটাকে আমরা বলতে পারি CRT, ওইটা লেখা থাকে CRT। বোঝা গেল জিনিসটা? দিস ইকুয়েশন, দেখো এই ইকুয়েশনটা এটা বক্স করো, বক্স করে লিখো, দিস ইকুয়েশন ইজ কল্ড Van Dop equation of osmotic pressure. This equation is called Van Dop equation of osmotic pressure. This equation is called Van Dop equation of osmotic pressure. Okay. Next, make a heading. Determination of molar mass of solute. Determination of molar mass of solute. দেখ কি করে এখান থেকে আমরা অসমোটিক প্রেসার থেকে ডিটারমিনেশন অফ মোলার মাস করব, দেখো। So we know that pi equals to CRT. Now the concentration which we are using here, the concentration is basically in terms of here molarity. The concentration which you are using here is the term molarity. So molarity, what is the definition of molarity? You all know that number of moles divided by volume of the solution. So you can write down number of moles means N, volume of the solution you can write down V. So C you can represent it N by V, then RT. Yes or no, please tell me. Because C is the molarity. The definition of molarity is number of moles divided by volume of the solution. So N by V. So you can write down C equals to N by V. Any doubt? Now N further you can write down, N means the number of moles. Number of moles means weight by mass. So you can write down W by M. So M you can simply write down W by M. Already V is there. So the formula becomes pi equals to W by mv RT. So from that equation, for the given values of osmotic pressure pi, weight, volume, R, T, you can easily get the value of M. So M is the key, molar mass of the solute. So write it down. W is the weight of the solute, M is the molar mass of the solute, V is the volume of the solution, T is the temperature. You all know that. चाहे एक बार लिखे नहीं कर here pi is equals to, देखो here pi is equal to osmotic pressure, W is equal to weight of the solute, M is equals to molar mass of the solute, V is equal to volume of the solution, R is equal to universal gas constant, T is equals to temperature at Kelvin. Generally temperature will be provided in your question in degree Celsius. You need to convert it into Kelvin by adding 273. Remember. Okay. So this is osmosis and osmotic pressure which we have discussed, and via osmotic pressure we can easily calculate the molar mass of the solute.
Now another term, another process we are going to discuss, which we can use in our daily life, that is called right now reverse osmosis. Reverse osmosis. Reverse osmosis. Reverse osmosis. It is also abbreviated as RO. And you can see RO or reverse osmosis concept in our daily life in aquaguard or filter. Okay, you can see the process RO. Now what is RO? What is reverse osmosis? Because in osmosis you have already gone through, there is a movement of the solvent from solvent compartment to the solution compartment. So solvent to solution, there is a movement of the solvent. If you just reverse the movement of this osmosis process, you can call it reverse osmosis. That means you are going to change the direction of the osmosis phenomena. In case of osmosis, so osmosis e ki hoy bolo? Osmosis e age bujhe nao tarpor likhbe. Osmosis e ki hoy? Solvent theke solution e jay. Solvent theke kothay jay? Solution e jay. Now reverse osmosis in case of RO, you will see solvent থেকে যাবে না, সলিউশন থেকে সলভেন্টটা সলভেন্টের দিকে ব্যাক করে, মানে ইউ আর গোইং টু চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন। তার মানে সলিউশন থেকে সলভেন্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড রিভার্স অসমোসিস। অসমোসিসে সলভেন্টটা সলভেন্ট থেকে সলিউশনে যাচ্ছে, আর এখানে সলিউশন থেকে সলভেন্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে সলিউট আর সলভেন্ট কি হয়ে যাচ্ছে? সেপারেট হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসেসটাই আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করি? অ্যাকোয়াগার্ডে অ্যাপ্লাই করি। অ্যাকোয়াগার্ড, ইফ ইউ ফলো দ্য প্রসেস অ্যাকোয়াগার্ড or you can say filter, we are going to use the reverse osmosis process. Now can কিভাবে? আজকে তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, জেনারেলি আজকে আমাদের এই স্টেটে যতজন মানুষ বসবাস করে বা ইনহ্যাবিটেন্টস আছে, তাদেরকে এখনো পর্যন্ত ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বাই করে খেতে হয় না। হ্যাঁ, তুমি এখন যদি রেল কাউন্টার বলো বা ফ্লাইট ধরতে যাও, সেখানে কথা আলাদা, সেখানে তোমাকে তো জল বাই করতেই হবে, কারণ তুমি জল ক্যারি করতে পারবে। কিন্তু তুমি নর্মাল সেন্সে ভেবে দেখো, অন্য কোনো স্টেটে যদি যাও, তোমাকে যদি থাকতে হয় সেখানে, সেখানে কিন্তু তোমাকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বাই করে খেতে হবে। কেন সেটা? কারণ আমাদের নিশ্চয়ই স্কারসিটি রয়েছে অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, দেয়ার ইজ স্কারসিটি ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। তার মানে কেন এই যে আমাদের ওয়াটারের লেভেলটা কন্টিনিউয়াসলি, মানে আমাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের লেভেলটা কন্টিনিউয়াসলি কমছে, তো সেটার জন্য রিভার্স অসমোসিস প্রসেসটাকে ইউটিলাইজ করে আমরা সি ওয়াটার বা ইমপিউরিফাইড ওয়াটারকে আমরা পিউরিফাই করার চেষ্টা করছি। তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, যদি তোমার কাছে ইমপিওর ওয়াটার থাকে, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ এ সলিউশন। তার মানে তুমি যদি রিভার্স অসমোসিস অ্যাপ্লাই করো, when you are going to apply reverse osmosis to the impure water, impure water মানে সেখানে সলিউট সলভেন্ট সবাই মিশে আছে, তাহলে সেখান থেকে তার মানে সলিউশন, তাহলে সলিউশন থেকে সলভেন্টটা বেরিয়ে আসছে, তার মানে সলিউট মানে ইমপিওর ম্যাটেরিয়াল গুলো থেকে যাচ্ছে। ভালো করে ভেবে দেখো, in case of reverse osmosis, when you have impure solution, impure from the impure solution solvent gets separated, so the impure material will remain in the solution part. So solvent which is getting separated, that is basically the pure solvent, and that is the drinkable solvent. So with the by the application of reverse, that is the application of reverse osmosis which you can apply in the aquaguard. Aquaguard কি করছে? তোমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে জলগুলো তুমি এনে aquaguard এ দিচ্ছ, সেই aquaguard এর সেই জলটা বেসিক্যালি সলিউশন। সলিউশন মানে this is basically having some impure material. So with the application of reverse osmosis, from that solution solvents getting separated. সলিউশন থেকে সলভেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখানে কি থাকছে? সলিডটা থাকছে, ইমপিওর ম্যাটেরিয়াল গুলো থেকে যাচ্ছে। এটাকেই বলা হচ্ছে রিভার্স অসমোসিস। এটা জেনারেলি এখন বাইরের স্টেটগুলোতে বেসিক্যালি ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার বা যে সমস্ত কান্ট্রিগুলোতে তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো যে স্কারসিটি অফ ওয়াটার আছে, সেখানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে? বাই দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ RO, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি স্যালাইন ওয়াটার ইউ ক্যান সি। সেই স্যালাইন ওয়াটারকে ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার করা হচ্ছে। ভেবে দেখো, স্যালাইন ওয়াটার মানে ইউ ক্যান জাস্ট থিঙ্ক ইট ইজ এ সলিউশন। সো ফ্রম দ্যাট স্যালাইন ওয়াটার সলভেন্টটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, সলভেন্টটাকে আরো প্রসেস দিয়ে কি করছে? সেপারেট করে দিচ্ছে। তাহলে সলভেন্ট মানে কি? পিওর সলভেন্ট, তাহলে খালি এখানে সল্টটা পড়ে থাকছে। বিকজ অফ দ্যাট রিজন এই স্যালাইন ওয়াটার বা তুমি বলতে পারো সি ওয়াটারকে ডিস্যালিনেট করার জন্য ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই RO প্রসেস। সো রাইট ডাউন the process under reverse osmosis, write down the process in which solvent molecule flows out from the solution. The solvent molecule flows out from the solution is called reverse osmosis.
full stop. The direction of this process is, the direction of this process is, the direction of this process is opposite to that of osmosis. So it is called reverse osmosis. বুঝছেন? তাহলে এটার ইউটিলিটি লেখো। It is used to desaline, it is used to desaline seawater, it is used to desaline the seawater to get normal water, ঠিক আছে? এটা বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য রিভার্স অসমোসিস মেথড। এবার we have already gone through the osmotic pressure concept. যেরকম আমরা সলিউশনের ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশন করেছি in terms of different factors, now we are thinking ki with respect to osmotic pressure we can also classify the solution. With respect to the osmotic pressure we can classify the solution. So suppose if you see there are three types of solution. One is isotonic solution, another is hypotonic solution, another is hypertonic solution. Remember these three name of the solution. These three categories we are doing it in terms of the osmotic pressure concept. Suppose two solution having same osmotic pressure, you are calling it isotonic. The term iso means same. We have already gone through isoelectronic, same electron. Here iso means same. Hypotonic, hypo means lower. One solution has lower osmotic pressure than the other, that is called hypotonic. And hypertonic means one solution has higher osmotic pressure than the another solution. So we are going to discuss three types of solution. In terms of osmotic pressure concept. OP means osmotic pressure. One is isotonic solution, another is hypotonic solution, another is, tell me, hypertonic. So make a heading isotonic solution. Write down isotonic solution. Write down if two solution exerts, isotonic solution, write down if two solutions, TWO, two solutions exert same osmotic pressure, if two solutions exert same osmotic pressure, if two solutions exert same osmotic pressure are called isotonic solution. Make a heading hypotonic solution. If one solution exerts lower osmotic pressure, if one solution exerts lower osmotic pressure than the other, then the former solution is called hypotonic. Then the former solution is called hypotonic. If one solution exerts lower osmotic pressure than other, then the former solution is called hypotonic. Next, write down hypertonic solution. The name suggests you hyper. So write down if one solution exerts higher osmotic pressure
if one solution exert higher osmotic pressure than the other, if one solution exert higher osmotic pressure than other, then the former solution is called hypersonic solution. না দেখো এটার উপর বেস করে কিছু কিছু কোশ্চেন সিবিএসই তে জিজ্ঞাসা করেছে এবং এটার একটা অ্যাপ্লিকেশনও তোমাকে বলে রাখি, মাথায় রাখো যে নরমালি যখন কোনো পেশেন্টকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাই, তাকে যখন স্যালাইন ওয়াটার দেওয়া হয়, স্যালাইন ওয়াটার ইজ বেসিক্যালি সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাকোয়াস সলিউশন, যেটা আমরা দিই। বাট সোডিয়াম ক্লোরাইড যে অ্যাকোয়াস সলিউশন আমরা দিই, যে কোনো কনসেন্ট্রেশনে দিলেই কি হবে? অ্যান্সার হচ্ছে না। মানে আমরা কোনো একটা পেশেন্টকে যখন স্যালাইন ওয়াটার দিই, তখন আমরা যে কোনো কনসেন্ট্রেশনের NaCl বা টেবিল সল্ট সলিউশন দিলে কিন্তু হবে না, সেটার একটা কনসেন্ট্রেশন লেভেল আছে। তো সেখানে তোমার এই আইসোটনিক কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার মানে সাপোজ ধরো কোনো পেশেন্ট কেন, যে কোনো মানুষেরই ব্লাড সেল is basically consisting of cell membrane. So when there is a cell membrane will act as SPM, semi permeable membrane. তার মানে সেখানেও অসমোসিস হবে। তার মানে তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, যদি কোনো একটা অসমোসিসটা মেইনলি কোথা থেকে কোথায় আছে, লোয়ার টু হায়ার হচ্ছে। অসমোসিস টেকস প্লেস ফ্রম লোয়ার কনসেন্ট্রেশন টু হায়ার কনসেন্ট্রেশন। সো জাস্ট থিঙ্ক কি যদি কোনো ব্লাড সেল থাকে, সেখানে তার বাইরের কনসেন্ট্রেশনটা যদি হায়ার থাকে, তাহলে ব্লাড সেল থেকে সেল কি আসবে? বাইরে চলে আসবে, কারণ লোয়ার থেকে হায়ার। জাস্ট ট্রাই টু থিঙ্ক, এটা বোঝার চেষ্টা করো। এই হচ্ছে তোমার এখানে অনেকগুলো ব্লাড সেল আছে, মানে ব্লাড সেলকে তুমি একটা সলিউশনে রেখেছো, and that solution concentration is more than the blood cell. আর তুমি অসমোসিসটা জানো কোথা থেকে কোথায় হয়, লোয়ার টু হায়ার। Now you are saying if the concentration level of the solution is more or higher than the blood cell. So you are saying when concentration you are talking about, then you are talking about osmotic pressure. তার মানে solution osmotic pressure is more than the blood cell. তাহলে সলিউশনের osmotic pressure যদি বেশি হয়, তাহলে সলিউশন থেকে তাহলে ব্লাড সেল থেকে সেলগুলো কি হবে? বাইরে চলে আসবে, কারণ লোয়ার থেকে হায়ারে যায়। হায়ারটাকে সলিউশন, লোয়ারটাকে ব্লাড সেল। তাহলে ব্লাড সেল থেকে সেল উইল কাম আউট টু দা সলিউশন। তাহলে ব্লাড সেল থেকে যদি সেল বাইরে চলে আসে, তাহলে ব্লাড সেলটা কি করে যাবে? শ্রিঙ্ক করে যাবে। একই সিচুয়েশন ভাবো, সেম সিচুয়েশন ভাবো, ব্লাড সেল আছে, ব্লাড দ্য সলিউশন কনসেন্ট্রেশন ইজ লোয়ার, it is lower, solution concentration এখানে কি ছিল? হায়ার। নাও সলিউশন কনসেন্ট্রেশন ইজ লোয়ার, তাহলে লোয়ার থেকে যদি যায়, তাহলে লোয়ার থেকে কোথায় যাবে? এটা হায়ারে যাবে। একই রকম ব্যাপার। The concept of osmosis তো remains the same. So here the movement will take place from lower to higher. Now we can see here the solution concentration is lower, so blood cell concentration is higher. That means the osmotic pressure of the solution is lower, osmotic pressure of the blood cell is higher. So here lower to higher যাবে মানে কি? সলিউশন থেকে সলভেন্ট মলিকিউল গুলো ভেতরে যাবে। তার মানে ব্লাড সেলের যে সাইজ সেটা কি হয়ে যাবে? সোয়েল করে যাবে। তার মানে দেয়ার উইল বি সোয়েলিং। So two phenomena happen. If you have the highly concentrated solution where you are putting the blood cell, there is a shrinking. When you are going to add lower concentrated solution, then there is a swelling. So সেটার উপর বেস করে একটা কোশ্চেন এসেছিল, দেখো what happens when blood cells are kept, what happens when blood cells are kept in number 1.2% NaCl solution, 1.2% NaCl solution. Number 2, 0.4% NaCl solution, 0.4% NaCl solution. Just try to think. ভালো করে বুঝো, জিনিসটাকে বুঝে নাও, তারপর লিখিয়ে দিচ্ছি। তার মানে কি বললাম? What happens when blood cells are kept in 1.2% NaCl solution and 0.4% NaCl? এখানে একটা ইনফরমেশন যেটা তোমার মনে রাখা উচিত, try to remember this. As I've already said, the concept of isotonic solution. Isotonic solution means when two solutions exert same osmotic pressure. Now you have two solutions, means here blood cell, another is the outer cell, outer solution.
Now if two pressure is same, osmotic pressure is same, then you can call it isotonic. Now in the saline water we need to maintain that isotonicity or isotonic solution, so that blood cell will not shrink, blood cell will not swell up. You can see in the higher concentration it will shrink, you will see in the lower concentration it will swell up. So you need to prevent these two occasions. So that you need to follow the concept of isotonicity or isotonic solution. So you need to maintain the osmotic pressure of blood cell with the osmotic pressure of the saline water, so that there will not any kind of swelling, there will not any kind of shrinking takes place. Clear? So what is the osmotic pressure of the blood cell? It is found that the osmotic pressure of the blood cell is matching with the 0.84% in the same solution. That means isotonicity you will see when you have the blood cell and the 0.84% in a solution. So write down blood cell are isotonic with 0.84% NaCl solution. Just try to think. Isotonic means when two solutions exert same osmotic pressure. That means the osmotic pressure of the blood cell and 0.84% NaCl solution osmotic pressure both are same. তার মানে আমি এখন দুটো কেস বলেছি। কেস 1 কি? When blood cells are kept in 1.2% NaCl solution. Another thing I have said 0.4% NaCl solution. Just try to think. Two cases I have given. 1.2%. Now, with respect to 0.84% NaCl solution, that 1.2% solution, it will have higher concentration. When it has higher concentration, that means it will have higher osmotic pressure. When it has higher osmotic pressure, you can call this solution hypertonic. So 1.2% with respect to 0.84, you can call it hypertonic. When you have 0.4% with respect to 0.84, its concentration is lower. When its concentration is lower, its osmotic pressure also lower, so you can call it hypotonic. Is it clear? Now I have said the movement will take place from lower to higher. So lower to higher, এটা ছোট করে লিখে রাখো যাতে কনফিউজ না হয়ে যাও। লোয়ার টু হায়ার, তাহলে লোয়ার টু হায়ার মুভমেন্ট হবে। তাহলে যদি তুমি ব্লাড সেল যেটা আইসোটনিক উইথ 0.84% NaCl, if you put this into the 1.2% NaCl solution where the solution concentration has higher concentration, তাহলে লোয়ার থেকে হায়ার মানে কি? ব্লাড সেল থেকে তাহলে all the cell will come out, তাহলে ব্লাড সেল থেকে যদি all the cell come out তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? শ্রিঙ্ক হয়ে যাবে। আর এখানে 0.4% মানে সলিউশন কনসেন্ট্রেশন ইজ লোয়ার। সলিউশন কনসেন্ট্রেশন যদি লোয়ার হয় তাহলে লোয়ার টু হায়ার মানে এখান থেকে সলভেন্ট মলিকিউল কোথায় যাবে? ব্লাড সেলে যাবে। তাহলে ব্লাড সেলে যদি দিতে তো ব্লাড সেল কি করে যাবে? সোয়েল আপ করে যাবে। তাহলে দেখো নাম্বার 1 দিয়ে 1.2% NaCl solution is hypertonic. 1.2% NaCl solution is hypertonic with respect to 0.84% NaCl solution which is isotonic with blood cell, which is isotonic with blood cell osmotic pressure, which is isotonic with blood cell OP osmotic pressure. So in that case blood cell will shrink. So in that case blood cell will shrink. So in that case blood cell will shrink. S-H-R-I-N-K. Second point दिए ले। Second point दिए ले। 0.4% NaCl solution. 0.4% NaCl solution. 0.4% NaCl solution is hypotonic. 0.4% NaCl solution is hypotonic with respect to 0.84% NaCl solution.
with respect to 0.84% NaCl solution, with respect to 0.84% NaCl solution, which is isotonic with blood cell osmotic pressure. So here blood cell will swell up. Or the swelling will take place. Is it clear? Now after completion of the osmotic pressure, we need to concentrate on abnormal molar mass. Make a heading abnormal molar mass. Abnormal molar mass. Let's try to think what is abnormal molar mass. It is found that during the course of association or during the course of dissociation, the molar mass that you are expecting is not matching with the molar mass you are calculating. The molar mass you are expecting that will not match with the molar mass you are calculating. Again I am saying there is a two process or two phenomena happening. One is association, another is dissociation. So because of association or because of dissociation, you will see the molar mass which is expected and the molar mass which you are going to calculate, both these values are different. Why these values are different, we will be discussing in this concept abnormal molar mass. তার মানে abnormal molar mass টা কি? Abnormal মানে তুমি বুঝতেই পারছো normal molar mass না। Abnormal এই জন্যই বলা হচ্ছে because expected molar mass and calculated molar mass এই দুটো ম্যাচ করছে না। ক্যালকুলেশনের সময় একটা মোলার মাস দেখছো আর এক্সপেকটেশন কিছু অন্য কিছু ছিল, তো দুটো ম্যাচ না করলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি? অ্যাবনরমাল মোলার মাস। সো কিসের জন্য অ্যারেঞ্জ করছে? ওয়ান ইজ অ্যাসোসিয়েশন, অ্যানাদার ইজ ডিসোসিয়েশন। তো ফার্স্টে হেডিং করো অ্যাসোসিয়েশন। এবার জিনিসটা বোঝো আগে, তারপর আমি লিখিয়ে দিচ্ছি, লিখবে অ্যাসোসিয়েশন কি। তার মানে when molecule gets associated, suppose two molecule you have, when two molecule gets associated they will be converted to a single molecule. Again just try to think, when you have two molecules they will associate to convert into a single molecule. So when there is a conversion of single molecule, that means number of molecules decreases, because very first you have two molecules, after association you have one molecule, so number of molecule decreases after association. So when number of molecules decreases means number of solute decreases, and you know that colligative property is directly proportional to the number of solute, because from the definition of colligative property you know colligative property is the property of the solution which depends on the number of solute. So when there is a decrease of number of solute, colligative property also decreases. And you see in the very elevation of boiling point, depression of freezing point, or you can say osmotic pressure, the determination of molar mass equation, colligative property and molar mass are inversely related. Just see, তোমরা কি পড়েছিলে? ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্টের ইকুয়েশনটাই দেখো না, কি লিখেছো? ডেল্টা টিএফ ইকুয়ালস টু কেএফ ইনটু এম, মানে 1000 W2 বাই M2 W1, হ্যাঁ কি না? এটা লিখেছো। আবার অসমোটিক প্রেসারে কি লিখেছো? W বাই MV ইনটু RT, তাই লিখেছো। তার মানে এখানে ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট ইজ দ্য অসমোটিক প্রেসার, here depression of freezing point is a colligative property, osmotic pressure is also a colligative property. Both this colligative property is inversely related to the molar mass of the solute. See, M2 টা কি ছিল? molar mass of the solute, M টা কি ছিল? molar mass of the solute. So it is inversely related to the molar mass of the solute. তার মানে তুমি কি বললে? যখন অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে তখন তোমার নাম্বার অফ সলিউট কমছে। So when there is a decrease of number of solute, colligative property decreases because colligative property directly proportional to the number of solute. তাহলে কলিগেটিভ প্রপার্টি যদি কমে তাহলে মোলার মাস অফ দ্য সলিউট কি হবে? বাড়বে। সেই জন্যই তুমি দেখতে পাও অ্যাসোসিয়েশনে কি হয়? মোলার মাস অফ দ্য সলিউট বেড়ে যায়। তাহলে একই রকম ভাবে ভাবো ডিসোসিয়েশনে কি হয়? ডিসোসিয়েশন মানে কোন একটা মলিকিউল ব্রেক ডাউন করছে, ডিসোসিয়েট করছে।
When any molecule dissociates, it will generate two or more particles. Thermal number of solute increases. When there is the increment of number of solute, colligative property also increases. তাহলে colligative property যদি বাড়ে তাহলে number of molar mass কি হবে? কমবে। তাহলে dissociation এর ক্ষেত্রে কি দেখতে পাবো? molar mass কম। তাহলে দেখো in case of association, is it clear to? In case of association, two or more molecules get associated. Two or more molecule gets associated to give a single product. To give a single product. To give a single product. So number of molecules or number of solutes. So number of solutes or number of molecule whatever decreases. Right? Decreases. We know that colligative property depends on the number of solute. We know that colligative property depends on the number of solute. We know that colligative property depends on the number of solute. So with the decrease of the number of solute, colligative property also decreases. So with the decrease of the number of solute, colligative property also decreases. We know that colligative property is inversely related to molar mass of the solute. Colligative property is inversely related to molar mass of the solute. So with the decrease of the colligative property, molar mass of solute increases. বুঝেছিস? এটা একটা বেসিক एग्जांपल তোমাকে দেখাই তাহলে ক্লিয়ার হবে। It can be seen for the carboxylic acid or acetic acid. আমি এখানে acetic acid নিচ্ছি। It is seen that 2 moles of acetic acid, what is the formula of acetic acid? CH3COOH. 2 moles of acetic acid will combine to generate a single molecule something like this. Draw the structure. This is called dimer. First of all, draw the structure. 2 moles of acetic acid combines to give you a single structure, single dimeric structure, something like this. What is? তার মানে এখানে কি হচ্ছে? দুটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসোসিয়েট করে যাচ্ছে, করে একটা সিঙ্গেল অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। But you are concentrating on only one acetic acid. কিন্তু আছে কটা? দুটো। Just think. You are thinking about only how many acetic acid? One. But two acetic acid in your solution combines via hydrogen bonding. This is hydrogen bonding. You can see via hydrogen bonding they will dimerize and they will form a single molecule, something like this. So you are thinking about only one acetic acid. That is how many acetic acid there? Two. So that is abnormal molar mass. Why abnormal? When you are thinking about only one acetic acid, what is the molar mass of acetic acid? How many carbons are there? 2. তাহলে কার্বনের কত হয়? 12. তাহলে 2 into 12. How many oxygens are there? 2. One oxygen is 16, so 2 oxygen is 2 into 16. Plus how many hydrogens are there? 3 and 1, 4. So 1 into 4. So 24 plus 32 plus 4. So that value is 60. So for one, just try to think. For 1 mole of acetic acid, the molar mass is coming out to be 60 gram per mole. But how many acetic acid combined here?
2 acetic acid. So originally this value is coming out to be 2 into 60, 120 gram per mole. So that sort of deviation you can see. You are thinking about only 60 gram per mole because you are thinking about only one acetic acid. But 2 acetic acid will combine to give you a dimer which has molar mass 120 gram per mole, which is different with respect to that 60 gram per mole. Double, you can see. Why double? Because 2 acetic acid combined here. So here expected molar mass is not matching with the calculated molar mass. That is abnormal molar mass due to association. Is it clear? You have written already. Due to the association, molar mass of solute increases. You have written. This last line you can see. You have written due to the association, the molar mass of solute increases. You have written now. So molar mass of solute becomes 60 to 120. So molar mass increases. You can see. Clear? Next, write down. Dissociation. Dissociation, write down. Same. Write down. In dissociation, one molecule dissociates to give. In dissociation, one molecule dissociates to give. One molecule dissociates to give two or more TWO, two or more products. As a consequence, number of solutes increases. Number of solute increases. As a consequence, number of solute key increases. So colligative property also increases. So colligative property also increases. Next, with the increase of the colligative property, with the increase of the colligative property, molar mass of solute decreases. Molar mass of solute here decreases. তাহলে অ্যাসোসিয়েশনে মোলার মাস বাড়ছে, ডিসোসিয়েশনে মোলার মাস কমছে। Just I'll give you one example. Dissociation you will see for the electrolyte like potassium chloride, sodium chloride, potassium sulfate, sodium sulfate, any kind of electrolyte. Because in case of electrolyte it will dissociate into ions. When it will dissociate into ion, you will see there is a dissociation takes place, that means number of solute increases. So write down dissociation. Association generally you will see for the carboxylic acid, which I have already shown you. That is for the case for acetic acid. Now dissociation. Dissociation means suppose KCl you have. KCl means potassium chloride. After the dissociation, potassium chloride will generate K plus and Cl minus. That means two particles you are getting. You are thinking about only one potassium chloride, but after dissociation they will give you two particles which you have not considered. So what is the molar mass of KCl? Potassium is 39 and chlorine is 35.5. So for one potassium chloride the molar mass is 74.5 gram per mole. Just think. So the molar mass of KCl is found to be 74.5 and you are considering this value. But you are not considering that after dissociation KCl will generate two particles and each particle will contribute 74.5. So you need to concentrate here, two particles is generated. So if you concentrate here one particle, that will give you 74.5 by 2, that means 37.25. Because why divided by 2? Because two particles will have 74.5. So one particle will have 74.5 by 2, but that is 37.25. That means here you can see you are concentrating on only one potassium chloride. একটা potassium chloride এর রেসপেক্টে ভাবছো যে potassium chloride এর molar mass is coming out to be 74.5 gram per mole. But you are not thinking about the dissociation phenomena occurring. After the dissociation, KCl will give you K plus and Cl minus. That means there is a generation of two particles which will have contribution both 37.25. তার মানে এখানে মোলার মাসটা কি হয়ে যাচ্ছে 74.5 থেকে কমে 37.25 হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যই তুমি লিখেছো ডিসোসিয়েশনে কি হয় মোলার মাস অফ সলিউট
decreases. এটা কার কার ক্ষেত্রে হবে? এটা সব ইলেকট্রোলাইট গুলোর ক্ষেত্রে হবে। এটা ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারো, ইলেকট্রোলাইটস। ইলেকট্রোলাইট মানে তুমি জানো KCl, NaCl, K2SO4, Na2SO4, কিছু কিছু লিখে রাখতে পারো, KCl, NaCl, K2SO4, Na2SO4। তার মানে এই যে অ্যাবনরমালিটিটা অ্যারাইজ করছে ডিউ টু অ্যাসোসিয়েশন এন্ড ডিসোসিয়েশন, এই অ্যাবনরমালিটিটাকে তো তাহলে কন্ট্রোল করতে হবে। How you are going to just simply nullify this abnormality arising due to the association and dissociation? Due to association molar mass বাড়ছে, dissociation molar mass কমছে। That sort of abnormality you need to nullify, and that nullification was done by scientist again Van 't Hoff by a factor, যেটাই তোমরা পড়ো Van 't Hoff factor. So make a heading Van 't Hoff factor. এটা ultimately modified qualitative property তোমাকে দিতে চলেছে। তো তার আগে you need to concentrate on Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor, which is basically represented as small I. Van 't Hoff factor is represented as small I. Now how you are going to represent the Van 't Hoff factor? Just see, I can be represented as observed colligative property, observed colligative property, by calculated colligative property, calculated colligative property, observed by calculated colligative property. Okay, আগে দেখে নাও তারপর লিখবে। And you all know that একটু আগে দেখাচ্ছিলাম colligative property is directly inversely proportional to the molar mass of the solute। একটু আগে দেখালাম M2 টা কোথায় থাকছিল? ডিনোমিনেটরে। তার মানে Cp is inversely related to M, তার মানে এটাকে ঘুরিয়ে দিলে মোলার মাসের হয়ে যাবে। কারণ colligative property think, তাহলে এটাকে লিখতে পারি calculated molar mass, calculated molar mass by কি লিখতে পারি বলো? observed molar mass। কারণ colligative propertyটা যদি মোলার মাসের রেসপেক্টে ইনভার্স হয় তাহলে এটা observed calculated টা কি হয়ে যাবে? calculated by observed। আরেকভাবে আইকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, তিনটে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো তিনটে বইতে দেয়াই নেই। নাম্বার অফ সলিউট, এগুলো সব করে রাখবে। নাম্বার অফ সলিউটস আফটার ডিসোসিয়েশন অর অ্যাসোসিয়েশন, divided by number of solutes before dissociation or association। তাহলে তিন ভাবে আমরা Van 't Hoff factor কে রিপ্রেজেন্ট করি। observed colligative property by calculated, calculated molar mass by observed molar mass, number of solute after dissociation or association divided by number of solute before association। ঠিক আছে, এই তিনটে তোমাকে যদি বলে ডিফাইন Van 't Hoff factor, তখন তুমি যে কোনো একটা বললেই হবে। যে Van 't Hoff factor is a ratio of observed colligative property to calculated colligative property। You can write down calculated molar mass to ratio of the calculated molar mass to the observed molar mass। You can write down Van 't Hoff factor is the ratio of the number of solute after dissociation or association to the number of solute before association। Any definition you can write down। তাহলে আমি তিনটাই লিখিয়ে দিলাম, এবার তুমি যেটা তোমার প্রেফারেবল তুমি লিখতে পারো। আচ্ছা, এবার ভেবে দেখো ইন কেস অফ অ্যাসোসিয়েশন নাম্বার অফ মলিকিউলস কি হচ্ছে? কমছে। because two molecule if gets associated to give you single molecule, then number of molecules or number of solute decreases। when number of solute decreases, so I value also কি হবে? decreases। তো দেখো in case of association, in case of association I less than 1, in case of association I less than 1, আর ডিসোসিয়েশন কি হচ্ছে? নাম্বার অফ মলিকিউলস বাড়ছে, কারণ one molecule will dissociate to give you two or more molecules, so number of molecule increases। when there is increase of number of molecule, then I value also increases। so লেখো in case of dissociation, in case of dissociation
I greater than 1. In case of dissociation, I greater than 1. ঠিক আছে? তাহলে if এটা পরীক্ষায় এসেছিল সিবিএসই তে, if I equals to 1, what is the significance of I equals to 1? I greater than 1 dissociation, less than 1 association. What is the significance of I equal to 1? That means non-electrolyte, or you can say neither association nor dissociation. So write down, if I equals to 1, if I equals to 1, it signifies there will be neither association nor dissociation. There will be neither association nor dissociation. There will be neither association nor dissociation. That means the solute is non-electrolyte. That means the solute is non-electrolyte. এবার এখানেই আমরা যেহেতু ডিসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন দুটোই পড়েছি, সেজন্য এটা ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনটাও জেনে রাখার চেষ্টা করব। সেটা কি করে করো? তো হেডিং করো ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন which can be represented as alpha. Alpha can be represented as I minus 1 by n minus 1. Or degree of association, which can be represented as beta, that is I minus 1 1 by n minus 1. Okay, where n is the number of particles. So degree of dissociation alpha equals to I minus 1 n minus 1, degree of association beta equals to I minus 1 1 by n minus 1. একটা প্রবলেম দিচ্ছি, লেখো for KCl, the degree of dissociation is found to be 25%. For KCl, the degree of dissociation is found to be 25%. Find the Van der factor. তাহলে দেখো কি বলেছে, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বলেছে। তার মানে আমরা কি জানি, ভালো করে দেখে নাও, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন মানে কোন ফর্মুলাটা এটা। তার মানে ভালো করে দেখো, আলফা ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি, I minus 1 by n minus 1. Now alpha value I have said degree of dissociation 25%. 25% মানে কি 25 by 100, that is I minus 1. Now n, what is the n? Number of particles you are getting after dissociation or association. So I have given KCl. KCl will dissociate into K, K plus and Cl minus. So how many ions you are getting? Number of particles 2. So n value is K 2. So that is 2 minus 1. So I minus 1 divided by 2 minus 1 মানে 1. আরে 25 by 100 মানে কত? 1 by 4. So I minus 1 is coming out to be 1 by 4. So I equals to coming out to be 1 plus 1 by 4, that is 5 by 4. 5 by 4 মানে কি 1.25. So you can see from that equation or from that value provided in your question, here I value is greater than 1 or less than 1? Greater than 1. And you can see KCl, there is a dissociation takes place. When dissociation takes place, you have already written in your copy I value greater than 1. Just see. So here I value greater than 1, it proves. Clear? So from that numerical we can simply see why I value greater than 1 for the dissociation. Because KCl will take part in dissociation, and I have already said during dissociation I greater than 1. From that calculation I value is coming out to be 1.25, that means it is greater than 1. So it proves. ঠিক আছে, তার মানে এটা হওয়ার পর আমাদের এলো মডিফাইড কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি। তো এডিং করো, এটাই লাস্ট মডিফাইড কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি। লিখ মডিফাইড qualitative property. তার মানে via the inclusion of the Van der factor,
By the inclusion of the Venter factor, we are modifying the colligative property, because in case of colligative property, general theory or general terminology, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, in all these colligative property, we have found a problem. The problem is abnormal molar mass. During association, molar mass increases. During dissociation, molar mass decreases. So there is a problem. So that problem was nullified by adding Venter factor, and here it becomes modified colligative property. The previous one only colligative property, like relative lowering of vapor pressure, that is P0 minus P by P0 equal to x2. তাহলে প্রথমেই লেখো কি হলো modified relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Vp means কি? Not vice principal. Vp means vapor pressure. So we'll write down vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure কি ছিল? P0 minus P by P0, that is equal to x2. That is equal to x2. But here we are using the term Ix2. What is I? I is the Venter factor. So relative lowering of vapor pressure, you can write down P0 minus P by P0, that is Ix2. Similarly, elevation of boiling point. Elevation of BP. BP means only boiling point, nothing else. Okay. So that is delta TB equals to Kb into M. You have already studied. So that should be I into Kb into M. I am talking about boiling point. Don't get it in that manner. Boiling point. Okay. So sometimes you can say blood pressure also. Okay. Don't get it otherwise. Okay. So elevation of BP means boiling point. Delta TB equals to Kb into M. You all know that. But we are using the term IKb. Why I? Because we are going to nullify the abnormal molar. Then কি ছিল? Depression of freezing point. Depression of freezing point means delta TF. That is কি ছিল? Kf into M. But here we are using the term I into Kf into M. I into Kf into M. Osmotic pressure কি ছিল? OP. That is pi equals to CRT. But here we are using the term ICF. So by the simply inclusion of the Venter factor, you can see we are going to modifying the colligative properties. Next day we will be doing some of the numerical related to this abnormal colligative property. Then this chapter will be closed. Theory part is closed. Some of the important numericals also done, but we are going to focus on numerical in a bigger sense. So in the next class we will be focusing on some of the important numerical, particularly modified colligative property involving abnormal molar mass, association, dissociation. So that's it for today.